Sa bola sa nonis nga nautuwilan ako sesedi na tayo na nalitan sa mga sa bola sa nonis nga nautuwilan City, Dylan Tauber is an artist, musician, and author who has been based in New York City, Jerusalem, Miami, a remote island in the southwestern Pacific, and now in northern Israel. Half a day, buenas dan saludo para todo si mani kung winigi programan Marianas Agupa. Ensemble, talos de panilos gini oran alas 9 ganyan, hasta oran alas 11. Undang kululu na kulu para todo samzo ni mani kung di 100.3 FM. Rito tumbulo questi gi tararanas inadingan pinut CHAMORRO gi tunin radio. Dan lokwi gi Marianas Agupa YouTube dan Facebook para todo samzo ni maniku infelicita hamzo Happy Easter para todo samzo ni maniku winigi programan CHAMORRO programata Marianas Agupa kada Sabado talas ni ini di oran alas 9 hasta oran alas 11 za itrongkon Kamatsili na parata kalangit pa ako na Sabado. Bonito na hani, abrid dia 8, 2023. Na bonito esti na hani apanyelos Sabalon Gloria pa ako na hani. Agupa i-celebration. Kamayla data sigya mo na muna atat kilolo isay na si Kristo gilinalata. Sa ginin guiza, jan giza, guiza. Munga man malefanenaw. Antisa ditapan sige mo nagwinigi programata mala na tanaw yung dong kululu na saludo isigenti siya na humuhugwi programan Marianas Agupa pinini na anonymous donor talo ginini tutonyes diha katsumo na programata mattutsinya gi hugwi Diabetes Prevention Foundation si Zeus Mosi Eloque todo ya judo ginini tutonyes Tauber Foundation Zeus Masi, DylanTauber.com. Basta na huzunga inoy mo na track. Wala, datapan sige mo nagminilokwi, data lang nos humuhugwi time check para pa ako na Sabado. Talo makatumagyan o ginin Bravo Pharmacy and Wellness Center. Apanielos, mga malipa. Para on review mo, garapan, kangman o inoy mo na ramas gitadandan.
to na serbisyon amo para hinimlomo. Agang watugi 233 amot 233-2668. Email isomo prescription di brabomets@gmail.com. Mabababa ginin lunes esta viernes. Ginin ioran alas 9 giga, esta oran alas 6 ipupoy. Sabado, ginin ioran alas 9 giga, esta oran alauna gitaluan talo. Agang watu gi 233 amo 233-2668. Alright, Bravo Pharmacy and Wellness Center, Garapan. Kagman sa ninuibo na ramas kita dandan, pauguguha, iora 2 minutos pasaw las 9 pago na Sabado. Okay? Kasi nigi talo mapatugin ni Bravo Pharmacy and Wellness Center. Wala, data panhanawag tugi kiniset sa nilanso, ginin igarapan Public Farmers Market, mga man malefa panilos. Ginin ilansiruta, muna agwagwaha man fresco siya na kiniset sa ginin nilanso. Bisita wato si Leroy o si Paula. Sagi ato siya manmangi siya na hininggo no diferentes klasin aga manggayigigwi ginin Tanduke, Manila, Taiwan dan bula siya lokwe na di root crops, suni, kamuti, wa siya di man magulik, bula siya na di berenjenas, feulis, tomatis dan wa siya napa siya manggayigigwi. Manmangi siya man fresco. Ganigi tasasangan gini ilan siruta esti muna gwagwa sa masya mono na nasyon ilan zero muna fanyo tsutsuhit. Kung man malifan na pus mala gata pananaw to talo gi asuntun buha ini buha problema i karitamo air conditioning ace air conditioning gaygiha gi tatinitaro su garapan sexy aini kumugwiza ya turidad manaligran air condition di karitamo. Dengan punya hau papa luta mga malifan natin saga gi Colo Garden Rota Hotel sexy Kindo o Sinosire. Okay, pusanigi za mela data pangge fena gwini sa lokwi ti siya mangge fena izangin titasangan ni Klema mapatumog yan o gini ni Joten Markets and Department Store Shop Loco Shop Joten. Today's weather is brought to you by Joten Markets and Department Store. Shop Loco, Shop Joten. Iklema pagunahani, dina katutuzi hamzo ginin i Metcalf Joten zan i Departamentun Tendasiha. Shop Loco, Shop Joten. Alright, pues mga man malifaninaw, Shop Loco, Shop Joten, pagunahani apanilos. No 80 i gradua para pagunahani matutsinya gwena pues tigwiza za maipi tigwiza za lokwe manenghe law hanapan lago ita estina kalintura i tsansane para utsan sinyaha no hatantan we estitalo gitaluani di paini matuza ha rega to di tinanumta pues itsansane para utsan maski 80% itsansanya. Pues inige inaw na klema i humidity hunggan anapan dangsungit este maski 80 talo % imanglo mapatugin in haza logo gi 14 millas gi ora. Mapatutalo mo gino gini ni Joten Markets and Department Store Shop Loco Shop Joten. Alright, mana jatanapan huzu esi siya i kulo para tududo samzo man kungo i celebration pinini na special na kulo para ihagaw masamko si Cristo manglo niya bunila giza Livermore. Happy birthday Cristo. We love you so much. We miss you. Para si Jennifer Alvarez Lokwe, we miss you Jennifer. Happy birthday kulo para hago Jen. Para si Tiana Tarton, happy birthday kulo Tiana Palacios Tarton.
Happy birthday kulo para si Yvette Aquinino. Para hogulo kwi David Sablan. Happy birthday siyang ko Davis Sa lilibra sa isay na lokwi uninay mas maulik na hinimlo para muna. Ang ko Dave Sablan. Primon Crispin Sablan lokwi. Happy birthday kulo para hogo. Ignacia Piteg, sa may kukaw giza Kobler. Happy birthday kulo. Para hogo Ignacia sa isay na lokwi uninay mas maulik hinimlo mo. Para si Luis Ogo, si Louie, wala papa, luta, maulik na artist, Rogo Louie. Si Alexander Sablon, Ogo Lokui Alex, happy birthday kulo. Alright. Si Angkurikat, Taimanyaw, dan si Jovit Idos, umasago Jovita Taimanyaw. Mr. and Mrs. Taimanyaw na masililibra ganaw gi Island Guaham, Tilacio. Dan si Primon Rodrigo Castro, happy birthday kulo para hogo. Di siya man malifay na mas amko, ganaw papa luta. Asililibra ihanin mapanyagunya. Sinan Ita 1. Dahil say na lokwi uninay sinan Ita mas maulik na hinimlo para mo ng Tilacio 97 years old si Nanita, gamimid guta. Tapos may la, nagtafan sige mo na sa nigap na honey pinili na tatutunin no, pinili na Huwebes Santo. Okay, Huwebes Santo, Holy Thursday. Daw na Benoy Lukridong kulo na agradecimiento si Jembo, James Cabrera, dan si Mr. Jess Munya. Magayad na manasaw no gi 12 disciples gi Santa Soledad si Zeus Mosik. Pwede na no experience siya magayad iparabay umapagasi yadengo si Zeus Mosik na no. Para hamzo na dos dan si Pali. Lapago na hani ginigap na hani Afanelus Benny Santo. Gula siya celebration ginin lukaw dan estasyon. Después man hono hulo esta Mount Tapocho, Prewa Guini, Gidatinian, Luta, dan Island Guaham. Pues gua siya video clips and pita lang nus Guini na ginomalom si Guela Agatete, ito sa Ogugo. Wala tatapan sige mo na Guini sa gua siya asunto pinini na parata lang nus suzong iputang teste. Ginigi Islata, Ida Amerika, Island Guaham, dan ihakman masusesidi siya gihalong komunidad. Oran alas 10 pago na hani takumbida si Senator Corina Magofnia Apanielos na para tapanita man adingan dididi ti anako sempreste para tafaisi na asunton casino takumprendi na esta man motto man hono man BI siya komite na para ma-restrea no ihap man masusisigi isang hijong isang katan na isas Marianas za para tapan adingan dididi hapas sinida niya na siya ma-implementa gwini pudi waha lokwi uno na estaba upepera na casino na estapago takumprendi na umaguninias za tatungo esta na Santo Solios esta. Pues tatungo kosinya no alikra. No sempre man adinganit. Si Senator Corina Magofnia di Utsago takumbida. Pwede no manita talo pago na Sabalo. Pudi guahalo kwi sinasagan niya itauto ya likutura. Bura siya gratis dan tafkawa siya na programa man masusesidi. Ti pumusibli para ufan halom loki otro na bisitanta ginin alikutura lo sinya otro simona. No pud gratis yan man kaka diding mogi para uajuda lansiruta dan todos ato siya man mamumuksay gaga. O sinige no na sunto special no na programa. Este no ta sinyalan na dangin man ready pronto programa Marianas Agupa na para tapanhita. Dan siya na kwetpo
Departamento o División Agricultura. Lo pinili na panielos wala data pansige mo na gwini sa esta sige mo na ta atan data maestira ginin i gobernamento ta i para maestira mas mo na i kinalamting ekonomiya ta patesti i para upan makumbida magi diferentes klaseng turis Tilacio esta matto esta si Governor Palacios ginin hapon na sige mo na ma-jetic man malasa do siya na no kwetpo isinya man nahalong turis. Da pwede ginin enaw na isinya mas ma-extend mas magi no flights ginin hapon pero halong enaw siya na turis mas gayfut sa mas man futsudo no kapasidad niya para man manggasta gwini ti pareho sa desisyon na tourist man mapatugin in China ginismo templo ko sige ha man malasan niya yon ato siya ginin Korea na para utinitun mas mo na esti ekonomiya ta ginin esti tourism esta ta komprendi na manananaw batit gi bandan esti linya imilitat na bisita pudi sinya mas gihalom 5 años, 10 años ginin pago, maski 10 bidyon, sempre mabombardzi magi. Parewa gwini dan Island Guam, makombine, no? Ino siya na beneficio, zangin komersyante haw siya mamatina sa servisyo para este siya na no turis ginin militar. Kasi nigay na utreno na konjuntura, na siya gumawa mas sinay kilulog ekonomiya gwinigi islata. Gwini na si Mana Lokwe humuzong na gwagwaha trabiyan no man masusesidi put iya suntun STE izota former Governor Torres na gyalom idos meses ginin pago sempre sa esta masinyala na kunyo na mes para matutun jury trial na esta maski 300 ang tilacio ilingin niya na parofan makatalzi na Solidano na siya man maazik para ufan tistiguzi jury ofan jurors na para siyaw dinisidi para tay mano mo na si former Governor Rafael Torres o di kausa na istamon hazan ni ditso mafayo za debi o defendigwe todo esti siya no itasasangan bini na trabia innocent until proven guilty ini na lain na manggaygit na ay reglamento da umaalok na pago na sakan ginin 2022 na sakan sta pago na sakan 2023 puruha no asuntun investigasyon kumun lipare no da tutunwi ginin as former President Trump esta monazan dicho esta na kudmaso za monazan makudmaso gramadero za nigi ultimo niya za sige muna siyempre na para no trial siyempre lo trabia todo siya sasangan puruha trabia no inuman inosente hasta que man maprueba na man guilty. Innocent until proven guilty hasta siya tasasangan. The year of investigation. Si Putin. Si Putin na estalokwe arrestado. No puro siya International Court United Nations. Presidente ng Russia matutsi niya bueno. The year of investigation Gwini, si ex-Governor Torres,
Dan lamigay na manaw-taw niya ano man sekretarya. Isa sige mo naman ma-apasi, mo na siya ikwenta, no, umaano, na puro siya investigasyon. No, i-pulisyata, man ma-investiga po di overtime. Wa siya man ma-akukusa illegal overtime. Izota DMV, former DMV director, man ma-akukusa siya po asunton no malabida. No, puros di siya man inosente hasta ki man mapreba na man guilty. No, maanog na inigay na tiniton niya pag na sa kanta, no? Puros siya dati katungo para ko pausigya mo na siya. Siga mo na man mababay leblo. Kita tungo ko gwa mamamayla ginin ito na programa mabusbusi. Monut sinya na investigasyon. Pat pausa esta investigasyon. Inigay na siya kawgaha man mamamayla pud eji no gwaha siya ti todo siguro magastan baba di busbusi. Law gwa siya ti man afatsa ti man dinansi mo na. Law puro siya dangin man makausa, siyempre puro man inosente hasta ki man mapreba na man guilty. So nigi na papa line Amerikano na taadadapta muna. Gusto bueno masusesidi pa nilos wini na semana. Otro gua asunto humalon gwini pud bula siya man malanguta man apan nahano mo ginin tinian ginin luta za esta kompendia na ta mensiona gi man mapus pud no cichinglong asunton sidbisyon bad kunairi ti matugo ka ugwa sidbisyo zan ti matugo ka nahum sa lapi niya isti medical referral za gwa siya na man malanguta man makatumagi na man matumagi za man manai kwatun niya winigi sunshine no umaanong na ista kan na pumagoti ay sabi mga siya manono sa pudi hafaz at tauza bat kunairi inigi ano siya na informasyon manahalong gwini otro gwa siya man mazuti mo winigi programata na debut maatan ko Bali mapasisi niya esti na hotel Sunshine ginin opisina ni medical referral iginin kalagwag publiko esti mapapasi sa ka na takwestiyo na no sa ihalong kwarto zanggin puingi za puno ikandid mo manhuhuzong siya kukuratsa inigi masoda gwa uno na malongo umuumak za humuzong isaligaw ginin ibanyo inigi pues debut marastreya este kao salapi na magagasta kao Bali zani sidbisyo na ma-ufrefresi para iman malanguta sa man malongwin siya di siya na para ufan ma-experience siya man magtumagi or sinoy di manyasagaha esta pudi gwaha at saki gi familia gwa dinalangon niya dahil nigi masusesidi gwa da pwede atan maunut sinya za alegre na problema kasi nigi ginin man malanguta panielos pudi pago na hani importante sa Balon Gloria no Agupa sempre celebration Easter para todo dosit winigi Islas Marianas Lobela data pananaw to pajelos giza Washington pinili na sa hunggan wila dito sagan na esta munhazan dito esta si former President Trump na kudmaso maaresta esta sa pudigwaha tratamento maski 34 na kontradisi line giza New York City pues ilitrato ni talang nus gwini no matuchinya gi
typhoid sa si former President Trump sigun ginin ilitrato na talii no sa timan ma-autoriza siya litrato de pa malitrato gininikutte estimulan no sujong di New York na inagi posisyon niya si former President Trump anay munhadan esta Stiesti na litrato italili ipago na manggaygya siya abogado yung banda za budi maski 34 na kontradisi siya na laigi sa New York City. The New York City, importante na para ta komprende na sa New York kapital komersyante, kapital business gihalon entire mundo. Dati siya na kontradisi ang gingwaha no un report siya gipaped mo para i-dokumento ni business mo guang tulay ka siya iniginaw na dongkululun charges i-charge sa New York City ipareho ni pumalo siya na state sa istige i-kapital i-komersyante gi-entire mundo pues umutsong lokwe na anay munhazan ista arraign masangani todo doon half bidanya half na charges umuzong na abiragi itati sa Florida sa amenasa si Judge Juan Mercian the tisiya na punsoge no the sinya ha talo hana mas gadon we si former President Trump pudesti na bidanya ha amenasa i familianya amenasa i asaguanya amenasa ilokwi i haganya hindi pinonsoge no sa sinya ha manoyo talo pena pude no pues umuzong gi mismo tempo na i-Vice President lokwi si former Vice President Mike Pence umuzong esta na tiha po kontradisi i-hafa i-desisyon i-judge i-federal judge haod din si former President Pence na debi paguguha debi un testiguzi i-half ileg niya hafa i-kompensasyon mizo dyan si former President Trump antisa di ufatto na dia January 6, 2020 na parotsuleguan na presidente si Biden na mahadmi halumi kapitat gida Washington DC. Kus ginin este na testigo siya mas gadon si former President Donald Trump zangin humuzong na mismo igatsong niya paro testiguzi na half elect niya na paro makontradisi ginagagaw ki constitution. Kasi nigi masusesidi ko na eskalera apa ni Enos gida Washington pagwi masusesidi ko ni bisinuta no esta sigiha man maaatan esta magigifatan si Kim Jong-un na sinyaha pumalatsa winigi bisinuta za magigifatan na militar mao ni siya na no sinadik upan maatan upan magalabista wato sa kita tungo half wini bidada niya para na fandanyo Island Guam dan tantuhita silper wini zangin matut sinya gwenaw manyota esti tau-tau may kaya komprendi half masusesi di guni gitano na importante esti sofo gihalon entire mundo kita tungo hapa planunya lo maatan na militar na naging matut sinya gwenaw pronto za listo militar amerikano para busbusi guato zanggin ginagagaw. Pusinigi na manggaygi pa na Sabado ala zata pananaw guato gi Island Guam tanaupan esti na sunido después tanahalom si Guela agad kay Tiafanilos tananangga lokwi si Senator Corina Magofnia gitu tsagugo ala zata pansige mo nagwini
Alright, ala da tanahan na ulo ni Stichi Duta. Buenas! Buela agatete. Para hobos and para todos si Maniluta Gwenogi Islan Guaha. Konsigi mo na. Buenas Glenn, kada sábado gogov magufjo sa ukwentutu si todo i manyamoro siha gi linguahita. Buenas and half a day, todo samju ginini sangkata na islas siha, saipantinian luta jan con todo hamjo gwena hujung gi Estados Unidos zani outros sia na lugar. Principalmente i mane ekongo gwini gigadbu na islang Guam. Buenos dias para todos samjo. We kung koglen na mo man fofot gun hamjo bueno hulo lo hami gwini papa lo kwe man mamas mai dang kulon utsan tiap mamana na popudong. Pues ileg mo lo kwe mafagasi patas mo Glen baya bisu ho ichilo na siguro natin na faci i patas mo. Okay, pineni na mensahe gini ni islang Guahan. Iplano nuevo na hospital tigof siguro na para uma sucede gi presente. Ta diskuti este Glen na mensahe gimapus na sabalo. Bula incubicao por este na tópico gi entalu i legislatura i gobierno jan i Attorney General as Doc Moylan. Humuzong ti hasigna i dokumento at kilon tano gi entalu i militar jan i gobernong Guahan. Ileleng niya si Doc Moylan na nesesaryo umaina mas i propio na direksyon por este na asunto. Pues sempre tahuhungo por este na asunto gi man mamamayla siha na tiempo. Ojalá ramon masoda empeño ni para posible mo na este na plano y para mahasa nuevo na hospital sa tifueraha na tautoguam la con todo hitagüeno hujung gi Marianas ni para isota medical referral ta sen necesita este pues maila jata fan manajujut na posible este. Mina dos Guaha dibadi na eskwela'n Padre, gi Padre Studio Guam para i manampu siha. Eleksyon para makondukta kada fineni na namatis Jan Metcoles. Dispensa. Eleksyon para makondukta kada fineni na Jan Mina 3 na Metcoles gi cada mes ginini oran alas 10 Istay oran alas 11:30 gi egad. Jangin interesaho manungo. Mamatinas ceramic para cosas decoration pat na jan siha. Agang estina telepon jan tuli mas informasyon gi 671 686 3660. Y otro Guaha gini aksidenti na truck i LP gas giza umatak. Estiha imatis na haani abrid dia 5 pago na semana umaksidenti i truck i LP gas. Ne atutuli gas para watu giza umatak. Sumulo ni truck watu gifiun i George S. Sanchez Court jan i menan i Gumaju San Dionisio giza humatak. Hakakat ga 1,300 libras na LP gas. Esta umadispatta i chassis i truck ni majamang niya. Adahi na damkulun truck za taza seryoso na aksidente. Put para uwaha hinadaimas man makondusi itaw-taw para uhatsuli otro na tsalan. Puno istonba i pulisya jan itaw-taw wafi gi investigasyon niya no i aksidente. Mana siguro na taza bineno giairi. Jan gracias sa Dios na timan inafekta itaw-taw azul na lugar. Lao, na tristi sa i-driver gwiza ha ba uday di truck
anay dumimalas linala niya, gwini na aksidente. Trabia, timunana dyan i-investigasyon, i-pulisya, humaftay mano na masusedi este na aksidente. Giben nis nigam abrid 8, mensahe humujung ginin i opisina ni gobyerno na esta mababa todo itsalan para guatu gizamata. Lokwi itrag ni aksidente esta manasuha wihina lugar kuno unagwa hamas aksidente or danyo. Y otro, benisanto aktibidad y religion católico siha. Solemnly nahani benisanto para todo mga toliko gwinigit sa guahan. Mega tauto managwaha tempo niya pud para uha onra isay nata as Jesucristo niha padese dangkulo na kastigo pod hita todos. Bonito y ceremonias giza i Cathedral Basilica na gumadus giza agad niya. Prebako na hu attende ceremonias za video zo para hamju todos. Pues Glenn, kosinyo Okay. Hanggang tatutun binigid sa isang mananawa guwato gi Island Guaham sa gwa video gini. Right. Kay gizo pa ako sa hagatnya na katedro benisanto pa ako sa estatian man matutsa ceremonias sa misa benisantos.
bonito bagay, bonito no Gwela Gatete. Okay, Glenn, sinmas estihana mensahe para pago na Sabalo na fansafo hamzo gi kareran mizu fan mago fagupa jata celebra ikinahulo Yesu Kristo watu gilangit. Tafan hihitaha talo otro Sabalo gwinigi Marianas Talk Show, Estación Radio FM 100.3. Happy Easter para todos hamzo. Si Jusma, si Si Zeus Masi Talo Gwela Agatete, bonito mga video clip, gini na sa Gwela Agatete, winigi programan Marianas Agupa. Sustinan do talo winigi programan Marianas Agupa, at sige mo na. Sa kulito, sa apaga ilasas niya, pentaga purilumo, agagata na narito. Lasas mo at dilo, mampus dito milo, owasu na holi, ay ipindehan. Huwag na magsasabi, di ko sumuputo-pusa, sa magpusaw, panudusa. Inilim may tansoda, wihandan fritada, at suhaw nagbubuksay, sa muro na sintaga. Nalimpahaw ni costumbre, todo ilingwahe. Lasas mo at dino, mampus dito mino, owasuhaw na hawde, ay ipindehan. Huwag ka magsasabi, di ko sumupusa, sa magpusaw, panidusa. Ay ipindehan, huwag nga magsasabi, di ko sumupusa, sa magpusaw, panidusa. Kung pulai magagumo, kung usa ibikini, anong sensindagan mo, kulang dan tangkap ni, matutuda isisumo, tinahunay tampi. Lasas mo at dilong, ang poste tumilong, owasuhaw na hawli, ay ipindehan. Huwag nga magsasabi, di ko sumupusa, sa magpusaw, panidusa. Okay, bala datapan sige mo nagbini panelos hunggan bala datapan nanogwat tugi asunton ito ta delegate si delegate Kilili guatalo no impormasyon humuhudzong gini ni opisina niya para azo siya timan ilihibli di man mapus siya pud esti pandemic di komisyanti siya na timan manoy man manaplika na timan manoy si bisyo fondo para ukinat sumuna i-business niya guaha si delegate Kilili nuibo talo mapatitik esta mapasa gisang papa na guma di magang American Rescue Plan usgwa talo para azu siya iti manholong gifinini na zangin iditso esti sa mapasa gisang hilo apid magwi si President Biden siyempre gumatalo second chance para azo siya na komisyanti iman manaplika para kan inadzuda na man inefekta gi anay mahutsum ekonomiya pud i asunton i COVID-19. Pues este nuevo
esta munazan mapasag isang papa na guma. Chechu niya, zani mangatsong niya si Delegate Kilili este. Dapoy dia, naging mama layeste, gumaha oportunidad para ato siya iti mansaunaw gituton niya este. Siya man manaplika, naging munazan mapasa za mama layeste. Man ilihibli, zaman ininfekta, ginin COVID-19 pandemic, guahan mamamayla programa talo no funding source para i-business siya. I-otro na halangnos kini esta mensyona giman mapos siya na maski 18.2 milyon pesos para umanapan maulik siya i-asunton hanom giza Marianas umaalok na dongkulis din na salapi para ufan imagi to imagang Consolidated Appropriation Act di FY23 na para ninaimas oportunidad idota CUC lokwe na para maalikra siya iasunton hanom umana maulig iasunton hanom za pwede panelos gigon un atilig igrifo pwede siya unggimi ni hanumta. Mizon man mapatumagis ta. Ganige na pinatik niya si Delegate Kilili. Happy Easter para todo do samzo. Na bonito na tinitun para tagimin ni hanumta ginin igrifo. Enige na zinete titatungo kau matsu patugeno sinya na accomplishment tatungwa na estano nuibo na manihanti o mapepera esta i CUC no da tempitali para tayo mano mo honesti so enige ginin as Delegate Kilili i-otro na isigya mo na man magtumagi jasti kita sasangan na ginin as Delegate Kilili mula siya oportunidad gratis manhuhunzong esta i-micro grants para food security program sigya malangmusuzong sa izota no Division of Agriculture sigya mo na manaplika pues pwede maistira mas mo na para gwinigi isang sa ipan tinian zan luta na paupan inajuday man ang tautag binigi micro grants, food security program. Bula sa lapin niya balin industriyan agrikultura. Tamin sosyo na giprogramata po estalokwi Kagman Agricultural Farms and Producers Association esta inditso na munahalong no aplikasyon para i-ana grant with este para kinatsumo na association para inajuda para aajuday dos zan Division of Agriculture asuntun no rotavator dis fodo no asuntun si Miza pafkawa siya na no sirbisyo para i-membron Kagman Agricultural Farms and Producers Association po sinige esta munazan ma-accepta esta aplikasyon sa tananayon dongkulun na si Jusma si Bob Shobak dan si Delegate Kilili imanawtaw niya siya kung iman maajuda Ilatsyo 5 po todo man nahalom para este na kwet po ana grant the uno na kwet po Kagman Agricultural Farms and Producers Association pues competitive grant este ti pareho este apanilos ni block grant na mapaplaya bueno gi Office of Grant Management na manilihibli gobernamento este sa non-government este ana grant it's a non-government no grant competitive grant sa total kumitsyante siya gi Island Guam Hawaii dan todos adto siya na kwet po non-for-profit no edsuha man eligible pa man aplika winigi ana grant okay pues
Dongkulo na si Jesus masi na maajuda lokwi esti 5 na kwetpo na man timonya man manaay na niya unique entity identifier. Sa tisiya mo na halumo no aplikasyon gi anagram ang tima no vet i kwetpo kao todo siya gay formalidad i kwetpo i organisasyon kao no dinansi matsugwigwi niya mo na guaha numero niya kao guaha no lisensya niya todo no siya man maaliligaw usagin todo do na pass gua siya para un napanhalom siya dokumento pues inigi na 5 na kwetpo man nahalom na pwede todo do 5 upan manoy nesti na gratis igini ni anagram. Okay, pues inigi ni opisina ng delegate Kilili Apanielos, si Zeus Mase, todo na Mr. Bob Schobach. If you're listening, thank you so much for assisting our NGOs here in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands. Da pwede lokwe esti siya na gratis. Ta mensyon na gihalatsa na pwede ufattu guatu luta dan tinian. Sa man mapapasesti siya i Hawaii Technical Assistance. Gini ni anagram. Zaman mafattu mo gilaw say pana na man mafattu. Pues dagin non-profit to gita luta o sinogi sa tinian. Necessaryo un hano mo gidon panapasi round trip ticket. Necessaryo un saga di hotel. Necessaryo un panagkila kareta. Dagin 3 días esti na training. Pues 3 días na matalunan no, manggasta ho. Pues didgi tapapaisin si Nakamura anit man adinganit giman Ilacho gi November na mes mapus na sakan nakawahap planon niya sa mapapasyaw gini ni anagram hapa na ti umahano papa tiniyan zaun extended na serbisyo hapa na para sa ipana hapa na ti umahano papa luta zaun extended lokwe na training kosa ki esti siya na komersyante na non-profit no ufan manaplika Lopan manoy asistimento. Fondo para nina kalanting sa titibandan language and culture is the ahi. Tanto siya manaplikaw bandan economic development. Pues iniginaw na question sa esta maulik sa esta malipara kini ni opisina delegate Kilili na guatsitsinglong na necessaryo uma-intervene halong na man maajuda mo gi esti siya yung bisaipan karena ti man nahalum safa sa tsitsinglong i numero siya necessaryo gwa siya document numero na pun manoy ni the unique entity identification kung sinige na kalanti itratamento ti parereo muna dani pumalo siya giza tagi giza Honolulu Hawaii apa na siya man contract para provide na training sa timan mapatu tinian ng luta. Question para esti anagram. Okay? Pues pwede no man maajuda esti siya i quit pun i Kangman Farmers Association, Kangman Agricultural Farms and Producers Association, KAFPA, dan ipumalo siya na organization Tilacio manaplaya i mango talo i apesti i national monument muna siya man manaplikat no quit pun non-profit binigis lang sa ipan inigi uno na punto daw nata continue dumeka sa timan manoy i lansero Ikangman Agricultural Farms and Producers Association timan manoy azudo ginin iti boost program man apply i grupon lansero gisa kagman lo ni hafafaha timan manoy man manainya iti siya kumpanyan sino na bula siya manaigwesta
Iniginaw na disetso imasusedi sa estatatungo na pwede guaha i gobernamento bidada niya na pauhan maaligaw tati ano sa fan responsable di itsumugo isinya na parohana na za tawza o responsable gwini na malabida dan mala kondukta na matsugwin no tininansi chichi gwenya tawza rubric tawza no procedure para tatiji mo na matsugwin kinibruto mo na na programa Guasya lista manoizo paugegan nedi man manaplika kan pidan tauto man manaplika lo ti man manoi na oportunidad. Senigi na manggaygit Fanelos zamela zamin talananga si Senator Corina Magofnia dia no manita mo nagwini pud ezo na suntu man BI siya membron kongresuta, membron Sagilo Naguma, Sampapa Naguma para Philippines, Loki at Tilacio Visa Humanano Aguatu para California, para Rastrea siya oportunidad siya dinansi muna sa importante po makumprendi Loki hapas di siya man masusesidi. Isinya na para tanaw na responsibilidad siya maniluta representate zangin ti matungo hapa matsutso wi postedi upan manyuli impormasyon kay mano na sinya maajuda islata gwini kasi nige na manggayge da Fanelos za no di oran alas 10 ng inumalom si Senator Corina tapaisim tay mano muna na paratana mas maulik kinalamting daging guagwa sansa po maaligray kasino pos Soviet daging tawza po senpi guaha siya informasyon na sinya ha share zanita na sinyaling niya mayla basta that cut is of the loss kita tungo apa na posisyon mo representahit mano po matsuli na importante na matsuli lo ko informasyon gua siya na tawto ti man maguf ni man hono lo Bini ta komprendi na matsutsugi lo kay mono sinya para suli informasyon na kosa kisinya desisyon o dinansi mo na. Susteni amzo dat na open na Estados Unidos Manada na ta check ko gagista si Senator Corina Magofnia dat tapanita pa mo na Sabado binigi programan Marianas Agupa Fanelos. Susteni amzo. Ikumit siyantin amon zan hinemlo. Ibravo Pharmacy zan Central Maulik na hinemlo. Pronto zan listo na sektisyon amon para hinemlo. Agang watu gi 233 amon 233-2668. Email is over prescription gi bravomeds@gmail.com. Mabababa ginin lunes esta viernes. Ginin oran alas 9 gigan, esta oran alas 6 ipopoint. Sabado, ginin oran alas 9 gigan, esta oran alauna gitaluan talo. Agan wato gi 233 amo 233-2668. Alright, mga banbalik pa na Bravo Pharmacy and Wellness Center, Garapan, Kagman, Zaninway ko na ramas kita dandan. Time check at 2 before 10 o'clock, pago na Sabado. Wala na na huzo nga estilo kui klima. Today's weather is brought to you by Joten Markets and Department Store. Shop local,
shop Joten. Iklema pagunahani nina katutuzi hamzo ginin I Metcalf Joten zan I Departamentun Tendasiha. Shop local, shop Joten. Alright, mga man malifa panelos na i-klema inihigwi na Joten Market sa department store shop local shop Joten. Utenta ikalintura para pa ako na Sabado, ililikta na humidity at 84% hunggan mandang sungit pa ako. Imanglo katot si midas giora gininhadza logo. Itsan sa na paro tantangwi itsan na panelos. Karena 80% pues manfot gunita italuani ifaday na pan suli ipadzong midyo hujong lata mga na fan podgon sa sinyaha man sinagu hamzo. Wala apanelos data pan sige mo nagwini sa ista gumaygi esta special na ito ta guest si Senator Corina Magofia. Gamela data panita pa gugini pa na Sabalo. Okay, panahalo Mr. Sigota. Senator, buenas, good morning para ako. Buenos días, Mr. Manglona ko sa inyo nungog so. Unggan, Halika. Okay. Buenos días para hagod and para todo lokoy mana ekunguk ni tauta. Happy Saturday and happy Easter para todo Ramzo in advance. All right, bonito Sabalong Gloria lo Agupa sempre na ita celebra Unggan. Ay na si Jesus Masi no. Uga na bisyo sa Guasya PI hinanaw mo para Philippines dan lokwe para Tilacho para Amerika no. San Diego. Unggan. San Diego. Okay. Pues no guahan no kalanhazama di atensyon no esti na kwetpo I grupon mizo na man hano amzo no importante no iparencheck kay mano na para sinyata impan mamatinas desisyon. Pues laudzaw na ba paisinaw hapa unsoda gwenaw gihinanaw mo kita Philippines dan hapa sinida mo kita San Diego na isinya ha-ajuda manawtaw ta asunto nesti gaming. Okay. Si Dus Masi, Mr. Manglona, no na first of all, si Dus Masi no na izo invitations and oportunidad para tafan konversasyon pago na dia. Jata na pangumprendi ito to, jata na klaro, no, mga no maaasu na ibaba siya na inasu sa ti enigwi purpose trip. Antes de bitutun malagod zo na pabi natungo ha jangin sa kaso na ti matungo ni Totota nagohu chairperson dos na komiteya economic development jan gaming pues dos asti na komiteya ja malagod zo binafa mangumprendi Totota na mampus dongkulu na burden jan. There's a lot of pressure on me, no? Para guahu pabitsek ta manu ni pabiakudi jabi jata panajuda ta aregla ekonomiya jan esti loki masusesedi gini gi jota casino. So dos gini happen. So antes di bi fatina si desisyon na pabi attendi esti dos na conference, one in Ziggy Unugi Manila ni Asian Gaming jan ni otro Indian Gaming gi San Diego, California. Matotsung jo asu megabray o pabi na siguro na utungo afa irason na para bihano jabi attendis di siya na conference. And ultimately it comes down to this, no. Todo sira tumungu gini gi islata jan loke gi sanlago jan todi mane ekunguk na we are in a financial crisis and that's no secret, no? Jan lokwe ijota economy. The cinema is still trying to recover from the COVID-19 pandemic, the after effects, all the adverse effect and impact that the pandemic had on us. We are still trying to recover. Our tourism, if you listen to both MVAs and there was an economic development summit that was hosted at Kensington, I believe a month or so ago. It doesn't look good for us, no. So it came down to the decision Paraguahu ST. Now, as the chairperson for economic development,
first and foremost, no, nasisita ta atan ta atan tamanu sinya ni ta revive esti sa ta economy. Everything runs around everything is dependent on our economy. Todo sa lapi ni ta necesitan para government ni operate sa provide service and programs para ito ta necesita sa lapi. Zamano eno na sa lapi ni profatu. Mafatu ginin todo justi siya business gini gitanota ni man contribute alum gizo ta economy, no? So enigi first and foremost, we have to have an understanding, a basic understanding of what is needed, and that is first and foremost our economy. Unfortunately, for right now, the only industry right now that is keeping us somewhat of afloat is our tourism. No, the Tennessee Makati tourism. There's still other places who are still, in the pandemic. The casino is dead. Everybody knows that the casino is dead. Tisinya manalum tourist pero fan gondog is at casino, and then China. China is one of the other tourist markets right now that it is at a standstill, for many different reasons, but mostly because of the geopolitical issues that are going around, that is occurring right now. So the way I looked at this trip, ni Mr. Manglona, and paratodi mane ekunguk, no, we either sit back and continue on this path where our economy is deteriorating, our financial crisis is just going to get worse if we don't do anything about it. All the while where we're sitting down and just trying to tinker on what we can do to help our economy and ultimately our people, the funds continue to be depleted. So either I take this risk. I know it's a very sensitive matter, no? Lo paraguahu ne, paraguahu manaholum ni itotota para bitsek tamanu ni para bifanazuda. And the way I saw this is an opportunity. Pungana, there is cost to it. But I can tell the people right now that it will cost us even more if we don't do anything about it, and if we just sit back and expect a miracle to happen, because that's not how it works. So I took it upon myself, and I take full responsibility for my decision to attend these two very different gaming industries, okay, and for good reason. The one is obvious. I'm not a casino expert in no way. I am not going to claim that I'm a casino expert. So in order for me to make good as a chairperson for gaming, I need to educate myself. I need to have a better understanding of what this, I'm not saying na mono that learn everything there is to learn about the casino. That's not the intent and the purpose of the trip to Manila. The purpose of the trip to Manila was to understand, because I understand that the House Committee on Gaming was looking at potentially going into iGaming, right? The online gaming. So eventually, if that should go through, no, it's gonna come up to the Senate, to my committee, and I wanted to be part of that trip to get a better understanding whether or not that pursuit is even feasible for the CNMI. And what we learned from that trip is there's no way that iGaming would work on Saipan for many different reasons, but most importantly is because we just don't have the infrastructure, and it's very hard for online gaming to be monitored, and it's really messy. So thank God that we heard it firsthand from the industry leaders that were at the summit in Manila, because it would be very irresponsible. I cannot speak for the rest, but for myself, to make a decision and vote on something that I have no clear understanding of the impact that it would have. And what we don't want is another repeat of IPI. So for me, it was doing my due diligence as the chairperson for gaming. The second part to that is that as the chairperson for economic development, I am looking beyond just gaming. Okay, I was looking at it as an opportunity to see if I can connect and network with industry leaders there, just basically anybody from vendors to casino operators to regulators, to see how we, just to listen on what's going on out there in our region, and how we here in the CNMI can take
little bits and pieces from everybody, from everyone around us, and see how we can make it work for us, because the key objective here is to help generate some revenues, for in order for the government to sustain itself and to continue to provide the services and the programs that our people definitely need. So that was my purpose for going to Manila, was to get a better understanding on the online gaming, and to also establish a network, with anybody and everybody that I could get my hands on. Basically, I was very, very aggressive and assertive in just introducing myself to different people, and just trying to understand, what businesses there are in, and and how we can possibly continue a dialogue and a conversation, to bring some of those businesses here in Saipan, to either manufacture or produce something, right? Something to stimulate our economy. That's first and foremost. Now, the second part to my trip was to San Diego, California, where the Indian Gaming Conference was held. Part of that trip, uh, because I had already the members, and when I say the members, the committee members on gaming and also economic development, we have been talking behind the scenes on how to better approach the casino issue that we are facing right now. And there's we've been brainstorming, and part of that, one of the brainstorming ideas that came out was to possibly pivot away from the casino industry in its entirety, and possibly consider uh, doing a hybrid of the Puerto Rican model, where uh, the casino itself is not a casino. It's actually going to be considered an amenity portion of the hotels who are willing to participate. So the hotel will continue to operate on its own, and a casino, a small scale casino, would be part of the hotel as an amenity to its tourists. Very similar concept to Club C, right? And so that is a lot more feasible and a lot more sustainable, because that would not require the huge foot traffic that would require, if this was a casino industry in its own, it would require a lot of foot traffic into the doors of the casino. So that was one aspect of that. The other aspect of the gaming for the Indian was, I was very interested in the concept. I did a gentleman by the name of Mr. Ray Kirigwa did stop by my office, and we did converse on a lot of many different topics, to include the Indian gaming. And I was very interested in that concept, where if we somehow uh, see how it works in the Indian gaming industry, the objective here is to make our people like be stakeholders of the casino. In that way there is a win-win for both the casino operator and our people. And by being stakeholders, no, Mr. Manglonia, now our people have every reason to make sure that this casino, I don't want to call it a casino. I want to call it an amenity, because that's how we need to start perceiving it. This whole casino industry, to me, is dead. It's not even it's not even a subject of discussion to be had. So we need to start looking at the gaming as a form of entertainment, as an amenity to the hotels, to help complement our tourism, and that's it. We're not gonna look at it as a casino. It's more of an amenity, very similar to the water sports that the hotels offer. It's very similar to the Polynesian entertainment that the hotels offer. So that's how we need to start looking at the gaming, uh, as an amenity and not so much as a casino. And it will be a lot more manageable. But more importantly, what I got out of that is that, the hotels will operate on its own, while we, find casino operators to operate on their own, and the CNMI people will be stakeholders of the revenues that will be generated out of that gaming revenue. So
all of that. There's a lot of information, wealth of information that I was able to get my hands on. And now it's just a matter of sitting down and really sifting and sorting through all that information and putting together a package. And I want to be clear to the people who are listening. Malagod din ang tingu na esti dos na trip nutuli malagod din na binaklaro na this was not a junket trip at all. Okay? Tata gini junket trip. Ja malagod din na binaklaro na everything that I will be doing, I will be very transparent from every step I take, from every meetings that I will be conducting with my committee members, to the casino commission, to just every single step of the way. I will be very transparent. I invite and welcome every single one of you. If you have any issues or concerns, or just you want to have a discussion about the trip that I took, por favor, ano ulagi of esto that tafang matatsing that tafang wento zan ungup klaro giningwahu zamunga no mafatinas kwentus on their own, because that is not the intent, and I have every intention to be very upfront and very honest about everything that I'm doing. That is why the people voted for me, and that's what I intend to do, to serve the people in the best way that I can. And I want the people to know that I don't want to make any promises, but I am doing my very best to help in any way that I can, so that we can move forward ni Estisha Problemata. There's so much going on, and I don't know if we even have the time today to discuss that, but like I said, I will be putting a report together detailing out the trips that I took, all the people that I've met, all the information that I've gathered, and how we can move forward with this. And I would like the people to know that I would like them to be included in this process to move forward every step of the way. That's a secret. So I think that's the first and foremost that I would like to get off my chest. Na ugagogo ito tota na por favor. Nahidzu no tempo jam pinasensya ja tafanita muna every step of the way. Offer siya na desisyon po fan mafatinas to the tempo bina farmanungu ito tota sa ultimately ito tota pro dinisidi offer malagunia, no? We can have all these ideas, we can make all this, we can take a lot of actions, but if we don't have the people's support and buy-in in what we're trying to do, for me that is first and foremost very important, because it is them who put me in this seat. So I need to be very respectful of the people's sentiment, but I think that it would be my responsibility to help our people understand the vision and the objectives that we're trying to accomplish here, so that we can all together prosper together. So dispensa na ko lang na quiz ako no introduction remark lo. I just kind of wanted to get that off my chest. So tunga na bulat man magud sa hukum prendia isinantin ni tauta lo usenti lokina. It is incumbent upon me to do my job and to do what I feel is right for our people. Okay, bonito na no Senator Magoff niya explica ihinanaw mo ibi ay himo wato sa Philippines sa San Diego sa umaano na esta kalan gaygigwi na no konjuntura na hinaso para kalan butik inaatan bueno gizomo committee amenity para casino no cheche gwenya no kauparenangga no sa commissioners lottery commission or casino commission na para sa tatungwa esta na no gayesta panan gikuti todo esta man mayo ni diposipo pan mafayo na para pan mahutsun kwet po ni casino law para introduce bio para yung sasangan na para temanut si Sigüeña no ko esta so no mana amya man wentus ni committee gaming gisampapa na guma no, because I firmly believe that that we the House and the Senate need to work together in
together ni sa mga na there's duplicated efforts and mga na na matutunggi sa papa sa matugi sa nilo bula problema sa tadza kinumprendi. So what we're trying to do is put our efforts together and start the communication from the start so that we are both houses are moving together in the same direction. Now I was ekungu I press conference I house that was given fanan last week at Zentilatzizu, and it sounds like the house is considering to introduce legislation to offer, I don't know, I think up to 3 licenses locally here in the senatorial district of Saipan. And that's always a possibility, and because we cannot wait for all this, for the situation with IPI to be resolved. This could take years and years and years, and in the meantime we are suffering, the people are suffering. We need to stop the bleeding. So if what it takes is for us to introduce legislation at the local level in our district, then that is what we need to do. Okay, bonito siya no Senator yung sasangan na guasya sa house loke no manadingan namzo dani sa nilo na law importante na in atan sa no casino o sino gaming na ibita comprende na ni hogo ni guaw za bula lagi taw ta ti matungo na business manahalungit gi business ititatungo na itatatungo comprende nito ka unintroduce no line na para take amenity langin tungo I business pos you are bound to failure na mana tanaholo nesti imperio zanisia timatungo aso ang kumpanyan soba ay mano nexpecta para successful kumpanyan soba na pues malaka ito kamzo na komite tapan halong na economic development sa hagot chairperson halong gi bandan I alikultura izigi na paron na lala sa izigi tatungo sumogwe tapan halong industrian pesca commercial fishing sa tapan mambindi guyan wato gi sa Hapon tanagwagwi ni packaging company inigi tatungo sumogwe no sige ta man halong gi ezi titatungo zata depende itaw hizong apa na parang depende o gitaw hizong za visa para consultant gi casino sa titatungo na pues ini gi nahululu pa ni no na gihalong man meeting amzo na imanaw tawta no mala za tatsobi zi takumprendi hapa tatungo sumobi ta concentrated di production di agricultura agricultural industry ta concentrated gitasi. Our island is surrounded by water. Bula resources is an izong that take advantage. Manahalumid gezi titatungo sumogwi. Tatatani gwenaw siya gi titatungo zaman manhahayoy tawtaw outsource expertise sa ni uno ni hago ni go titatungo. Kuseno pabay paisin amzo na komite da bay babay telephone para siya iman gaiki gwini sa tunga na man mentus lo zaw na bay noyo neno na oportunidad da bay congratulate to neno I humano zin atan I sanhizong za pwede no unli na sinenti manong tauta na tawza kapas isigi natisinya billions of dollars magasta gi imperio the failure right sa nisiya timako na no usa Antun man ko tatagwa be respond at tigagu for on the two things. So malagod na pabi na tunguhod sa ni tawtaw talo kini man kung nahunggan san dinansiyon ni para ta atan I-offer esta tatungo sumogwi no. And I just want to let you and everybody know who are listening that we are as a matter of fact I've met with the mayor. We are trying to meet with the Fishermen Association, anything agricultural, because that is the vision too. That is the objective that we are looking for to implement no data azude tatota. So ungan dinansi no na
na recommendation, and we are very much looking into agriculture and export because we need to also improve on our exporting, and that way we can encourage and our local people to become entrepreneurs and be part of this export industry, because there are so many resources, like you said, from our oceans to our land, that we could offer other places in the world. So that's definitely one thing. The second thing that I want to address is ungan din ang tinatawag gini tumungo po the operation ni casino. But I just want, and it will be all in my report. I did meet with actual casino operators out of America, out of the United States, and I will include all of that in my report. I know that the people are anxious right now to call in and ask questions, so I will save that for the report. But I want you to know that yes, I do take those into consideration, that in no way are we experts in this, and this is why that if we are even to consider the idea of keeping the casino as a gaming amenity, and not an industry on its own, then we definitely need to bring someone who is already operating in the casino, so that they know exactly what needs to happen. But you're right. You are so right. Okay, thank you, no, Senator, for that. Tunga na pula man ang aking pinili na mala na teka esti sa tinako patemputa dan si Senator Corina Magof niya. Mala betulis ti ilan cellphone. Gua question na tadi ka por favor inon mo. Si Will State and asin tao do sa Manglone. Okay, go ahead. Then si Madam Chair Magof niya. Bonito maganda na no alam po siya in diskuputi po ko na oni. No importante si idinan no idan chero sa nipskado. Bebe na po na no. Nawi kasi no pinena na ibagat muli pumatukin na siya legislature and Senate. Umainay no siya board. Fan napapasya, tao da bidanin niya. So, fan pagli no siya ujo. So, ma-form niya po na board. Daginin no, usaw no, luki i-board ni. Ang po fan papo, sa simple siya no, ma-attendin na siya casino. O true. May lada ta, o kusi daw da ginigi tanasi niya. At kumulan ilon to dan ibeska. Ngayon no tampus tumodi nene casino sa corrupted no na business. Di para ito so no en ura no siya no disparate na crossing business folk no is not. Okay, si Dus Masin, comment no Senator antisa di Betsuli si second line. I got 3 calls sa pa Betsuli pa ako na honey. Okay. Si Jus Masi sinyo ni inagang alum ja comprende sinintemu, like I said, all of these, everything that I'm doing are just these are ideas on how to potentially stimulate the economy. At the end of the day, when all of this is said and done, it will be the people who will make that decision. But I would like to show the people na, as the chairperson for economic development and gaming, that I am doing my best to seek information, bring it back to the people, and let the people decide. That's ultimately how this is going to work. Nothing that I do is going to be made on my own decision. It will be the people who will make that decision. So that's why I invite every single one of you, to come up to my office. If for whatever reason you want to discuss, please come to my office and let's discuss it. And we will work, on this together as we move forward. Okay. Second call, cell phone. Inonmo po favor. Good morning. Good morning mga Glenn. Oh, good morning. Good morning. Senator no Corina de si Justin. Hello, Mr. Benavente. Senator no hanggang pulito dati tukok dinayo na binanti ko palabas ko.
O ito ko naliligo taman puro na nabata sa lapiol di slapta siya. Senator no jadi ani imanonam di para Pilipinas ini pasangan na additional chance puro mauliki di gaming kilo di kanota sa di mauliki di Blackburn na sa ano yung problema sa kinilala China no Korea Russia jadi ang problema mamaka di turis no bulilik po na silakan siya kaya ani ko balance siya ng kenyu po payota sa kapit ko na makakali na ako no sa turina ang kapit no ang makamdi di desisyon na orobat pero con yung conciti ano itaksyon konsenya el promise or malabaha emergency election na nalagang tauto kung mambota kali tauto kung malalagwan nila sa sino para na ikwakto ni IPI diranya no para po sa diranya no no senator Tulina Está si Jesus Masiping. Okay, comment on that, no, Senator? As ungan no si Dus Masi, Mr. Benavente ni Managano alum, izoku intention, haji, I would like to disclose to the people that I did meet with some interested investors while I was in San Diego, because apparently there are a lot of casino operators out there who are following what's going on here on our island as far as IPI and the casino industry. And my intent is I told them, I invited them, say, and man malago hamzu fan mat tumagi gita no mami ja hamzu un ano jan sogi feasibility study jan atan todo hamzu atan todo ko magahi na nasinya or ko man malago hamzu man interesaw hamzu para be part of this this amenity, and this will give our people the opportunity to come out and ask these people who are we haven't discussed anything about when they're coming, but I have already opened up the invitation to them that if they are seriously interested about being part of this of our economy, to please come out and see it for themselves, because for one thing I'm trying to be very transparent with them with the situation that's going on with IPI, not just the license situation, but also the infrastructure, the building, whether or not it's even the structural integrity is there. So the last thing I want to do is promote them to come and invest in Saipan, only to find out later that that's not what we were selling. So I was very transparent with them from the get-go as to what was going on with the litigation between CCC and IPI, and the structure that's currently just sitting there, deteriorating. And so when that opportunity comes, I will definitely make sure that I invite the public for to ask themselves the very questions and concerns that they have with these investors, if they are truly interested. So like I said, I am being very honest and transparent with everybody as far as what steps are being taken, and I will make sure that everything that I do and everything that's gonna be done, the people will be in the know. That I can promise. All right, Natsadika Kukabot, cell phone in unmode, and Natsadika, a question. No, buenas, Glenn. Oh, buenas. Talwa, no, the question is que la malagua zo manay din sa na pabenta na juga na pagpagwa produktota gini ki Commonwealth dan no tungkol na impact na economic na development sa STA papagusangan no tinisado mandis tinisado mananti todo chica timano panisita umatano umarega do kaulo monisia tirkilonya gitum kungago termasafa nai uswes kana produkto itosa tumungo na at one time to make it na juga di Commonwealth luta tinian no saipan
district produktur kaparanan Bazogo konhaso eno. Badzogo, hanggan. Okay. Ibazogo ito na tempo na gumay no value sa export. Okay, tilok sa export. Iuno na pati na 5 gallon na kahula presyo niya $500. Toda na produkto Marianas no history no mambendi $500 ibati ibazogo na produkto. 1 bucket, 5 gallons bucket. Bila na yung timpon sa panis, no? Sabi mamon nenigi do azure maraw sauta na. Aha. Kalo nenigi na impact lao. Kelo chinya no malago na po by share este maneko tanging matungo na kumuta na halum no chemical engineer or what looking MNC next product development na. Kaya in a stage i-develop bago para cosmetic. Ibazogo sa tenoy para kadena, keychain, and ako siya na. Ito kawata na impact iparohusong sa na impact ibazogo no zangin onryo apaka na. Lo kaya estagri isnya para bay huna atilong. Pues no una produkto na isnya tatang long term. Agriculture. Okay. Este ihoriza waha di New York compañía de compran cosmetic. Este cosmetic it mas uno que takulo na mandatory economy. Pues with este vamos para eyeliner, mascara, product the challenge na New York company manuscrita produkto na non-chemical no material na. So nasinya ibazogo manaktig din na level. Os ang itaatan na ita produce ni ke galo di Commonwealth produktota kantida janisi pa amot da para na bulla para tadago kusung ge kompanya. Deneli ko okay di New York na kompanya guasya otro tage parna tempo ipas challenging ipa mano cosmetic ini iban ng famalaw pa mano Mesti mascara sa bulan na kantatera natin sa bulan munisita bulan no kumaita iki ang gaito na sila produkto sa guaw guwatan nasinya kita develop pat na develop wiki na sa padagaw kusong sila produkto kuso sesyo este sa okay dito ato na gagi kadena bazogo do okay gagi on the next level those sesyo este para imamaluhong na komunidad sa este uno de goha produkto ka sila na bula at mega molestiana. Okay. Está si Jus Mosi no maulik na recommendation zone no tutungo si i-chair ni economic development at tampan magayad no Mungkin na si Jus Mosi para ji senyor ni managa na alam sa share put na na topic sa tadza niyo unguk magay put na product lo bago ni I mentioned. I'm definitely gonna look into it, and I will try and reach out to Commerce and DLNR and any other agencies that we could collaborate and see how we can grow that so that we can export, use it as part of our export product. Absolutely. Okay, it's specialty agricultural production and specialty. All right, pues bonito zone na okay mala tatsulis ni good morning Loki inan mo. Oh, Phil, okay. Kung sige mo na.
Okay, all right. No, nandyan no senator sa kumasuso ni telepono pa ako. Okay, guwag din ni managang halong buenas. Yes. Okay. Hmm. All right. Iti po fa, aminiti na. Okay. Hmm. Okay. Thank you. No. Okay. Alright, thank you. Nenaw na question po di bula question mo that isinya tutungo kon mono gano para na address no senator mono po na address ni na. No, Mr. Magnolia Dispensa, and I couldn't hear anything that the caller was saying, so I don't know tutungo fay question. Kung wala magwento samzo na ni pumalo siya na departments po siya i how to generate revenue. Ni uno na question. Buda zo na question i dota caller sa convoluted i tutungo lo kay amount ni na. So So anyway, generate revenue with regards to the casino or generate revenue in general? kung wala man matotso namzo sa ni pumalo siya. Absolutely, Mr. Manglona, malabi na tungoy totoo na this day my inauguration. You know, I started sitting down with many different agencies, government agencies, to see how, you know, first of all,
to understand what each agency does, and how we can help each other, whether through legislation or just even just through brainstorming and collaboration on how we can help our economy and ultimately our people. One of the agencies that I've already started conversations with was with DLNR. I don't know if he's still acting, see Mr. Igisomor, Secretary Igisomor, along with Ms. Congressman Angelo Camacho from Precinct 5. We have sat down and talked about possible ways to generate revenues with regards to the preposition ships that are sitting out there currently. As we were discussing, they're not paying any fees at all, just by sitting out there and docking. And that's one of the things that we're working on to see if we could come up with a fee structure. That's all in the works. I want the people to know that we're not just sitting there, at least for me and some of the legislators that I've actually been collaborating with, from Representative Ogo in Rhoda, because she is the chairperson for commerce and tourism. Whatever meetings I go to, I make sure that I invite, the relevant representatives, and I actually open up the invitations to a lot of the not just the Senate, but even the representative, the House. So the way I look at things is that we have to work together, and what we don't want to do is duplicate efforts. So whatever meetings that I am conducting, I am always including the House members that are relevant to those meetings, and it's really up to them to attend or not. But I just see that we need to work together and see what we can do, collaborate. So we have been sitting down and talking about export, how to generate revenues out of our export, create an export industry. And this is where that topic of, the Farmers Association, the Fishermen's Association, I've been having conversations with many different organizations and from the mayor's office, and not just organizations, but even the House members themselves, the Senate members who are in our economic development committee and our gaming committee, to include PUTC, because a lot of the things that go into economic development will require, somehow PUTC, it will be involved in one way or another. So there's been a lot of collaboration between the many committees that are at the Senate as well as in the House. So please, I want the people to know that, it may appear that we're just sitting idle, but there's a lot of things going on behind the scenes that, that we are working to find ways, generating ideas to help improve our economy. And all I ask is for our people to please give us time and the patience and the understanding to know that, a lot of the things that we are trying to do, it doesn't take overnight to make it happen. It takes a collaborative effort from everybody, and the support. So we are working towards that. We do recognize, we are cognizant that we have so many issues that we need to tend to, and it's just a matter of finding the time and and working with people's schedules to sit down and start the conversation and see how we can move forward. So I try to look at things very diplomatically, and I am very respectful of people's time. And all I ask from the people is to please allow us the time and the understanding to iron things out. And we may not come out and share everything that we're doing, but I can assure you that we are working towards a better CNMI. So Okay, there's one here, landline. Inan mo, por favor. Guardo mo question para si Senator Magofia. Hello? Yes, guardo mo question. Okay, go ahead. Joe Kiosi, continue. Uno as a former commissioner, what I learned out of being a commissioner in Antichocolate, we have to hire somebody that knows what are they doing. Todo tempo itane ule para que pero sección todo tempo no wana ba ni man ule poder concluye na responsabilidad hasta elected sección ya lo me conozca. No, a learning point is that dynasty for la que tú tienes dynasty a hire just a company
ni programa di 2011 ang tilapito. Edike no pulongnya kinan anasti estimata payo di PCR report ni para lokui IPI na ni pani pagmamataya di professional consultant na problema todo. O kita ni Toto Marianas, maybe they asan no nasa uno asan igota no competition ang Amerika. Gaya kita no market Asia ni ang punatan Asia sa gulo lang kasi mo Asia. Dinatante ang tiglen si Pinonia kaya di idea siya gini no Marianas conclude no takita conclude no tanota lo importante ni para sa mga sa expert ni tumungo pangwaluman expert ni tumungo no ke patapet ka expert ni tumungo ke pandando kasi hindi kay conclude ko naman pa muna no kinamay kasino audit kinamay kasino is na professional consultant in tech audit kinandin commission is na professional consultant sa matasong agan ni commission kinian din no consultant agan ni kinamay commission na consultant sa matasong at kinamay leaders daw nagwa maybe no gaming no forum pa gaming no conference dahil panasama ni mono jaba diski no importante kasi kita ni para reinvent the wheel lo gaya oru ki tanota sama dengan si former no tilapito si malespaso adi no anang ito malala gaya oru no marama marama sandaluan Pellegrino. Está. Una pretendencia lo curso de recommendaciones professional consultant na tungo ako matutog business model. All right, thank you, Joe. Ganun tinian, Senator. Go ahead. Ang ganda nansi si Mr. the caller ni Manogan na Debbie ha dita hire a consultant ni Dimagard matungo hafa matsotsogi and nigi first and foremost importante because if you don't do that then you're already gonna fail, right? And again malagwa to be reiterate na esti I want to stay away from even using the word casino because based on the trip that I took, it's not feasible for our island. So we don't even want to consider the casino as an industry, right? Again, I'm just going to repeat myself and say that, we are going to look at the gaming as a form of entertainment, and that's it. That's about it. That's not any different from how Club C was running or where Saipan Vegas is right now. The big difference that I would like to emphasize and let the people know is that if the people do consider and support the continuance of gaming as a form of entertainment and an amenity to complement our tourism, then the big difference would be they will be stakeholders of this revenue generating business. And what I meant by that is it could be in the form of dividends, it could be in the form, but ultimately the people of the CNMI will be stakeholders, will be the bigger percentage of the stakeholder. And I'm not talking about the BGR that they will be paying to the government. I'm talking about the revenue that is being generated. Our people will be beneficiaries of that revenue. Very similar concept to how the Native Americans right now are doing it, and they are safe, self-sustainable, and they have economic prosperity. So that was the vision that I have. And like I said, these things are not going to come overnight, and I will be very transparent and inclusive to allow our people to be part of these discussions, to be part of the planning process, to be, for sure, we're going to make sure that we have tighter controls in place to make sure that none of the problems that we faced with IPI and the Tinian dynasty, that we have to learn from our mistake. And I want the people to not give hope. Now, just because we felt we felt very badly with the casino in Tinian and again with IPI, that it doesn't mean that we cannot do it
if anything that is learned out of this is that what are the things that we are not supposed to do and how can we make those improvements and move forward. We are very capable, our people is very capable of running doing this. I am truly hopeful that we can do this together with the help of our people, and this time we will make sure that the people have a say in every step and process of this of this endeavor or project, if the people really want to pursue it. So again, I am simply introducing ideas on how to generate revenues, and it will be the people who will be the ultimate decision makers of this venture that we are trying to go into. Okay, last caller, cell phone please. Inon mo, the clear question, the Kosaki will answer quickly. Inon mo, por favor. Okay, Buy. Okay, go ahead. What I may consider is the place we can improve in order so like Islam. We can invest any kind. No? So sinesud puro isti sangkatan karan kartu so itu di lagi Islam japro sepan maintenance Islam di sangkatan ceki mayor no alam jata sueno sajkini lagi Islam beta postam tasasti VIP official regulation is just up puro kanno Tanjek orang anak seperti ini kayak gitu, di sini tapan mama terus bisa masa di kisah anak tahun itu kayak gitu. Okay, thank you. All right, thank you, Nenon. Dear meat for dinner, liling niya si Buy. Si Dus Masini, for the caller, that I would definitely reach out to Mayor Taisaka and start a conversation with that and see how the Northern Islands can also contribute into generating revenues for our CNMI. I would definitely do that. Okay, nagkasab unrakto Senator Benaulo mi izot pa CHAMORRO journalist kinimbuam gwela gatete gwazo mo question para si Senator. No, con respeto, señora senadora Corina Magofnia, si Dus Masi parpago na hani. Kumekwento sa po di ekonomian islata siya interamente Marianas. Questiono gwini, kau kasino visa automate visa mas takilo na isinya tasoda linalata. Go, guaho personalmente, by sangoni how na ahi. Ti casino is ota solution di presente. Malago zo na para befas, besangan tagwini kumoginin ni kuleo zo antes. Guaha bueno, Marianas na Northern Marianas a la cuenta elegnya si difunto Abed Atalek makina izonya parts gay giluta, gay gitinian, gay gisaipan makina ge. Pues importante na utatungo muna fan adanya na makina gi anay para fatsotsu jo sige mona jo fan beneficio todo tau siya gi tres na isla tampoco hulo gi hakan zanging guahamnya sa gagwi gi presente in Northern Marianas government imposible na para emplea todo do itaw-taw tagini. Imposible. Pues hafa debi para tatsogi. Importante na i-goberno guiza palinuzi mona ideo, creativity, ideo na half-time mano na paro na fansaunaw itaw-taw umemplean may sasiya. Guiza uhuhungo ka na megegano amjugeno hujung mga pentus pud bandan agrikultura. Gikara dia gilinalata senyora senadora. Jamba mukatit hujung gininigi mata. Tagakat saa gipapa ipatasta.
importante na oportunidad na isinyahid Hanoi serioso dyan at maman na ekonomiya para hita todos. Hafa na tagwiwifi adjo hujong i Las Vegas, guato San Diego, guato Philippines, basta hid man mangwifi. Taatan giurizota finenena first and foremost. Hafa gwinahata gwinigis lata siya. Naisinya ta fa obra gi anaisinya tahat sa ekonomiya ta. Atan jo produktun lan serious jo. Lancero si tatao zabani dosa jo. Na lancero si tatao. Ako natisinya pumalo mambani dosa jo fanay gwiniloke. Sa titananay na titaso sujo oportunidad ipubliko. Jasitsonya i gobernamento para gia itaw-taw ta. Malabis nga niyo. Bulay jota agency geno na hamzo na senador amzo na manmakas geno tinaatan. Otra natan mimizo. No? Sa bonito malagomizo antes ti preciso ta makeup it bunini taita. Bago janginti ma makeup elegnya churao. Ah, hiti tay bueno eno. Tata mas bonito y corazón mo tantati figuran mata mo. Pues gihilueno na bulay agency manggay gina hulo jang hamzo gina hulo gija saipan. Gumogo tiyan gi ahi tiluta jan tinian. Manmananaya ma waktu moni malagunya estaham man o usun no eno na klasi. We're tired of that because kada biyahe nagwaha census manma incluso tinian jan luta itaw luta para i-census. Pues deben fanmanay first class hand na sirbisyo. Pues guaho na ileliko. Gaya gana Northern Marianas College. Hafa enaw imanggaygi genaw gi-CRIS program na scientist, officer, grand rider. Man matatatso nga ano siya senyora. Man matatatso nga daka dispensa sa kalandidi maguguday so sige. Man matatatso nga. Taza timatetindi tinian timatetindi. Luta. I hope na ikungog presidente ni college sige. Jo baba tadong niya. Sa hafa ti zania itaw-toy Chris na fanhano watu luta zan fanhano watu tinian sa taza gwino sa gampaseo taza gwino no afaji malo grocery store taza giminago puruha trinisti zan menakad linala law afay gobyerno naman hahayo na siya put paro na maulig linala niya todo yan ke pues Debbie diretso no para itaw-taw tinian jan taw-taw luta na fanmanay. Esta no para taw suma sinus mosi no. Senator, wado mo quick comment para si Gwela Gatete. Quick comment para hogu Gwela Gatete si Jus maasi ni un share is a mo sentiment no ja u me ekong kaso ja eno i problema ni Chris bid prometeo nagoho mismo bi contact i Northern Marianas College dan loki bina siguro na i delegate i tinyan zan luta o matatizizo zabin fanhami mona za tabing kuntusi i NMC put eno na problema ni unsasangan za check tamano ni sinya loki po fan na i oportunidad i toto luta zan toto tiniyan pues enegi bi samanyo na an matujo gi oficina gi Monday bi check waktu si Senator Po dan si Donald dan loki itiniyan na senador siya jabin pangwentus po dan nigi jabin check tamano ni sinya puro fan ma-include bin kuntu si NMC jo fan ma-include i toto luta dan toto tiniyan. Ultimo na punto senyora. By rekomenda nagtori tempo gigwahan na nisisita ajudo nagwaha public forum sa bulag itaw-taw man malati man menhalom experience maski hamzo ne man matatatsong kasi taajudan may sahit asa mga people si Diyos masi Happy Easter para hogo Senator.
The bonito Agulok mga pa. apa jo i-exchanges kaya mi manaw tauta sa esti natupin hinaso the clashes of mind builds no a better outcome. Bigyan Yes. na para toda ikuturo si Jesus Masi Jesus Masi. Thank you Last- very much for this opportunity. It was a very productive morning and discussions that I've had with you and the callers. And like I said, I welcome and I invite every single one of you out there. You know, Toto Marianas, ang guaha malagumizu puran kuntusizu puran langus. You know, por favor, my door is open at my office. Please stop by anytime, and I will be more than happy to sit down and listen first and foremost, and then we'll have a conversation and see how we together, you know, can help each other, no? So necesita tafan nadzuda and nigi i objective gwini tafan nadzuda sa bastay man masapit. All right, keep doing a good job, Senator Magofya. Si Diyos Masi, Mr. Masi, Mangoya. pudi ora matitempo ako nilos na paratapan. Adingo saludo para hogo. Continua mo na sa publiko. I-programan Marianas Agupa pronto na isinaloki anapan pujong sa impormasyon ginin istisya i-17 publiko o sa ki uwamas adilanto zan minaulik para todo dusit gata na isti na tinituhon Agupa Easter, Happy Easter para todo dusando. Adios, Senator. Adios, si Diyos Masi, Mr. Mangoya. Right. Lamati tempo pagelos na paratapan adingo pago na Sabado. Gbinigi programan Marianas Agupa. Adios para todo do samzo talo ginin historian Marianas Agupa si Mariana Iglesias gbinigi programata man marikoko todo do istisya si Kuela Agatete gwanaw gigat po na Island Guaham si Jesus Masi Kuela Agatete managa nga si Guelo Tim Pago giniluta tulitat sa galoki siguro si Senator Singh, gigon mas maulik sinintenga sila Loki Manhita dan si Isidoro Cabrera. Kalau para todo samdo naman kung winigi programan Marianas Agupa, guaho si Glenex Mangdonia nagwayza na pa maulik ng pas para todo samdo. Adios. Uwayza hamzo esto to Sabado. Happy Easter para todo samdo.